Теперь у нас Лейша. Принц позволил Лейше отправиться на место проведения вечеринки и провести расследование. Вампирша надеется найти там своего психиатра Ричарда Данема и Майли, дитя принца. Меня бесит, что написано принца, потому что она просто принца. Ну да ладно. Так, у Лейши целых 75. Какой-то модификатор у нее вроде как был. Да, на психометрию. Прям какой ММ. Просто прям какой ММ. Надо тратить. Хотя сокрытие тоже круто. Мы хотим ей прокачивать что-то здесь еще? Да, я бы дал ей мудрость. Но это нас оставит сколько? Это нам оставит 45. При этом шансики у нас только на менталочку. Запугивания у нее нет, ну и хрен с ним. Было бы неплохо взять еще, конечно, безопасность с электроникой, но мне точно не хватит. Хотя не, подожди, можно взять на единичку и 25 потратить как раз вот сюда, на психометрию. Но это взаимодействие, это мы ОММ тоже прокачали. Доминирование у нее, в принципе, двоечка, нормально. Я сейчас 90 бы и не потратил, даже если бы хотел. Сокрытие может, конечно, пригодиться, но только +1 позволяет прятать предмет от глаз посторонних или вмешиваться в работу электронного оборудования. Но больше не может обнаружить Лейшу, когда она использует маску скрытности. Ну нет, давайте работать с тем, что есть, так сказать. Просто, ну, исследование безопасности электроники тоже полезно. Как бы хотя бы иметь один уровень, что-то можно взломать. А если как бы нет, если, например, я их не буду качать, отменяем, да, у нас будет 20. Куда эти 20 можно применить? Кроме как в проценты каких-нибудь кого? Социальных. Чтобы у меня было 46%. Это все равно не прокает. Ну, типа 46% это бред. Лучше так сделать, короче. Уже на опыте просто. Просто на опыте живем. Ну ладно, я более-менее въехал, как это работает. Туп, конечно. This place is a rental pumpkin. It was just for the party. Oh. Do you know what happened? No. That's what we are here to find out. But we have to be very careful. Do you remember our rules for when we go out? Yes. I become invisible and don't touch anything. That's a big girl attitude. You can walk around as long as you don't stray too far. And if there's any sign of trouble, I wait for you outside? That's it. We make a great team, Sweet Fangs. The police are here. Shit. That's a bad sign. Remember what we said. No wandering off. Yes, Mom. I'm a big girl. Okay, then. Where are you, Richard? О, сразу смотри. Ну, у нас голод. У Лейши хороший. Причем он у нее был, по-моему, ниже. Hi, I live in the building and I was told to come give a statement. You need to go down to the precinct to give your statement, ma'am. Only law enforcement is allowed here. Oh, I hadn't understood that. Thank you. Have a pleasant evening. There's no way I'm gonna get access if I'm not one of them. Сокрытие. В некоторые зоны нельзя зайти без соответствующего пропуска, но вы всегда можете проникнуть туда тайно, используя маску 1000 лиц. Маска 1000 лиц позволяет вам в общих чертах принять внешность другого персонажа. С новой внешностью вам могут стать доступны новые области и варианты ответов в диалогах. Однако никто не примет вас за конкретного персонажа. Скопировав внешность, вы можете применить ее в безопасной зоне. Так, ага. Инспектор дорожного движения. Но при этом безопасная зона, надеюсь, не тратится при этом никак, да? То есть я нажимаю просто кнопку. ЛТ? Нет, ЛТ это инвиз. Так, РБ. Это не тратит голод. И мы это... Да, просто они ничего не заподозрят. Класс. Sorry, but we got a full house. Office is tripping over each other already. Only forensics is allowed on the crime scene. And the feds, of course. No sweat. It was just in case you needed help. I should find a uniform I can use to get in.
В смысле? Где ее найду-то? Господи, как она бегает в этой форме, кошмар какой. Так. Ой! Или им пофиг. Типа, если я просто в инвиз зайду и вот так пройду. Опа. Так, он сказал криминалистам. Главное ни в кого не врезаться. Body bags. What could that mean? Криминалисты нужны. Ну вот офицер, возможно, сработает. Body bags. What could that mean? Но мне кажется, это было бы слишком легко в то же время. Короче, надо просто аккуратно. Сейчас, пока если мы найдем что-то, к чему притрагиваться нельзя, тогда разберемся. Пока что можно просто пройти, как мне кажется. А, вот тут я не пройду. Значит, берем, да, форму. Casings everywhere. All of them large caliber. Развели на 2 голода. Так. Ну, типа следователь, да. Правда, 3 следователя это уже странно, но... Как бы... Кто что мне скажет? Richard, he sensed me. He's here. But something's wrong. Но он жив, получается. А я могу менять просто одежду, да, по желанию, правильно? Нет, я одеваюсь в последнее. В последнее скопированное. Спасибо. Gentlemen. Просто What the hell happened? 3 одинаковых человека к ним подошло. Он такие, да, хорошо. I just got here. Can you fill me in? I've never seen anything like it. It's a real bloodbath in there. Do we know what happened? Captain Paulson thinks it looks like some kind of goddamn cult. But I've heard the feds talking about terrorists. The feds are here already? They showed up the minute we got here. We didn't even get a chance to see everything. How'd they get here so fast? They know who did it, obviously. Do you really think it's terrorists? It's weird, but hey, it could be. There are guys who are burned to a crisp, dismembered, beaten to a pulp. With those guys, you can expect anything these days. What do we know about all these bodies? Those are the ones we can take down already. The ones that were stabbed in the chest need to be put in crates and moved to the balcony. The feds will process them. We are not allowed to touch them. Stabbed how? Looks like some kind of sacrifice. They all got stabbed in the heart, it looks like. But if you want to make yourself useful, go see Paulson. Where is he? You just missed him. He just went into the living room. Okay, thanks. I'm gonna take a look around. Not now, please. Ой, да как скажешь. There's so much blood. Нет. I sense you're losing control. It's all this blood. I need to focus. Mom, are you feeling all right? Yes. Don't worry about me, Pumpkin. Mom, wait, please? I'm going to be sick. All this blood feels so strong. Crap. She feels as bad as I do. I want to leave, Mom. I'm scared. В смысле 30? А, у нее автоматически... Чего? У нее...
Серьезно? У нее автоматически столько же, сколько у меня? Так, ну погоди, кричать на нее нельзя. Давай отдохнем. Наверное. Не, я если что буду перезагружаться, это, ну, это тупизм же. Типа, здесь все зависит от рандома, вот здесь. И здесь тоже все зависит от рандома. Типа, вот эти я не могу прожать. Но, по идее, если мы идем от логики того, что можно и так, то кричать на нее не надо, просто, типа, успокоимся давай. Hey, you're okay, Halsey. Time out. Я же говорю, очевидно. Let's just calm ourselves down. It's so awful, Mom. My tummy really hurts. Look at me. Why would someone do this to them? My precious little sugar fangs. Look into my eyes. I'm right here. We'll take it slow, okay? Each step forward, we take together. Okay, Mom. We have to try and think of something else when that happens. I've got an idea. Let's play a game. Here? In the middle of all this? Why not? We can just pretend they're not here, right? We could play Riddle Me This. Are you sure? You know I'm pretty good at solving riddles. Me too. I've got one. Riddle me this. What makes a good slave but a poor master? В смысле? В смысле, обязательно надо прокидывать? Что? Из кого хороший раб, но плохой хозяин? Мне даже подумать не дадут. Тут тупо. Почему? Ну, типа, подумай и ответь. Я не понимаю, она ответит этим диалогом или нет? А, слава богу. Из кого хороший раб, но плохой хозяин? Гуль, слабокровный огонь. Огонь. Типа он неплохо, когда ты им как бы управляешь, да, но если он начинает бушевать... Ну просто гули слабокровные, это как бы тупо, они примерно там на одном уровне. По логике, вот огонь хотя бы отличается от вампирской тематики. А если я скажу... огонь? Let me think. How about fire? Fire is something that serves us every day, but you should never let it become the boss. Yes, you got it. You are good. You're really good at Riddle Me This. That's better. You can do anything when you put your mind to it, Sugarfangs. Wait, you didn't steal the answer by reading my mind, did you? What? Me? I'd never do that. Never. Ha ha ha. I'll come up with a harder one then. Что? Я? Managed to control our hunger. Thank goodness. Я ни за что не прокинул бы куб, ты что? A vessel with more holes in him than a junkie. We're off to a good start. Ладно, социалка лучше, чем я думал, но я говорю, я тогда не понимаю, зачем нужны эти способности, потому что гораздо лучше просто, типа, выбрать из 2-3 дополнительных ответов правильный, нежели чем надеяться, что тебе куб прокинется. Что это вообще бред. Blood. Способности неинтересно использовать. Социальные. Потому что, типа, использование социального навыка всегда имеет шанс провалиться. Это что такое вообще? Somebody spilled wine here. Отлично. Разбитый телек. Что-то все прям здесь просто все в кровище, все уничтожено. Стена выбита. Причем как-то под углом она выбита. О, еще одна квартирка большая такая, да?
glass of wine with traces of cherry-flavored lip gloss. Так, погоди, пока выследить. Donors were killed here, and not just one. Ясновидение 3. R.D. Richard Dunham. It's one of his old briefcases. I recognize it. A cassette tape. Who would use a thing like that, other than Richard? Maybe I'll find something I can play it with. It could be important. Ну да, ясновидение 3 я не прокачивал. Я бы и не прокачал. Там оно сколько стоит? 90. Нет, ну только если прокачивал, то, конечно, да. Как и всегда, это работает в этой игре. Что, сюда меня не пустят? A reinforced container that locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. Тут пуля, следы от I пули. still have work to do. Sorry. И она меня не пустит. Ты гнида. All right, guys. Listen up. The feds are taking over the investigation. So don't touch a thing. Put all the stiffs with stakes through their hearts out on the balcony. They'll take care of them. All right, go. You know what you have to do. Shit. I have to find Richard and fast. All said and done, it's probably better that the feds are handling this case. They have more resources to solve it. Yeah, and the means to analyze everything we've already taken out to them on the balcony. Охренеть! А как они это будут расследовать? In my entire career, I've never seen anything like it. Да можно догадаться, почему даже. Ну, этого в живот вскрыт. Looks like it was made by a shotgun blast. And we're not talking 12 gauge, but something bigger. Someone wanted to make sure there would be no survivors. Traces of cocaine. I guess it was that kind of party. Вот обязательно такой термоядерный светильник ставить было? Ни хрена просто не было видно. We'll be here all night. Only federal operatives and their assets are allowed in this area. Sorry. So there's just these three left to bring down? At this security level, yes, Agent Olsen. Do you know how much time we got left to get this done? I've got no idea. I see. And the missing Delta? No, we still haven't found him. Две безопасные зоны, да, у нас на всю локацию? There's been wine in this glass. And there's a trace of lipstick. Cherry lip gloss. Yuck. Но они все одинаковые. Same scent as on the glass in the lounge. Да, поэтому сейчас мы по вот этому пройдем, не надо там ничего тратить. Господи, сколько здесь всего! Смотри, сюда можно пройти, дайте-ка угадаю меня сюда. Да, не пропустят. Скопировать я его тоже не могу. Короче, нам нужны криминалисты, нам нужны федералы. Мне кажется, можно спокойно идти сейчас и есть товарища. Если с ним поговорить изначально нельзя. LR3. Да, это вот один из контейнеров, который вот туда, по идее, увезли. No. Smells like burnt leather. Ashes. Много на ясновидение здесь, конечно. Hey, Central Dispatch sent me over to help.
Captain Paulson, but you can call me Chief. Sure thing, Chief. Right. You heard the orders? I... Everything we find at the scene needs to be shown to the feds. Got it, Chief. And the balcony is off limits. 94%. But why can't we go outside? The feds got here first. It's their rodeo. They secured that area to store whatever they decide to collect. To get here that fast, they must have known. What they'd find. Exactly. Good point, officer. Usually, they show up after us if it's a new case, right? Because we're the ones who call them. But that wasn't the case this time. Not at all. They even seemed annoyed to see us show up. But then they must have thought it's nice to have help processing the scene and collecting evidence. Oh, all right. So, what do we know so far? Lots of Vicks. It has all the makings of a drug deal gone bad. He's not buying it. But you have your doubts? I do. There's too many things that don't add up. Like what, Chief? Bodies in accelerated decomposition. Even some skeletal remains. Shit. Kindred were destroyed. My hunch is that the feds are investigating a cult. But it's none of our business. Как тебе сказать? Что, 100% возьмем? Или понадеемся на 94? Не, я, наверное, за... Наверняка сделать. Он не прокинул. But you don't seem too thrilled about that? Am I wrong? Is it so obvious, officer? It's the first time in my entire career, and 30 years is a long time, that I feel like we're babysitting a crime scene. Babysitting? We've been ordered to secure the premises, lend our experts, and not ask any questions. Thanks for walking me through it, Chief. You report it to them if you find anything suspicious, okay? I don't need their kind of trouble. Шеф, там что-то очень интересное в кладовке. Come with me over there. All right. Надо попробовать 7 из него сделать. Он жив. Надеюсь, он не будет дальше сюжетным важным персонажем. И просто нужно было чуть-чуть голод унять. Ну, вообще, да, конечно, в диалогах действовать уже начинает получаться. Просто когда разбираешься, типа, более-менее норм, но система все равно странная. И местами сильно несправедливая. Например, когда в конфронтации у тебя просто от навыка тебе говорят, нет, ты это не проходишь, потому что не прокачал. Опять. I can sense your hunger. What's going on? Shit. It's starting again. Mom, are you okay? Do you feel weird too? We've already had that talk, Halsey, my love. Don't look at it. So, have you come up with another riddle for me? Yes, I've got one. I'm listening. It's not too hard, is it? No. Riddle me this. I fear the sun more than anything, and the mortals have been fighting me since forever. If they catch me, they keep me in a box. Who am I?
Холод? Ну, опять же, да, сородич это будет типа как вампирский ответ, такой более-менее очевидный. Я больше всего боюсь солнца, потому что солнце меня нагреет, если люди со мной борются, если ловят, они закрывают в ящик, это холодильник, холод. The sun makes me think of us, but that box, that doesn't sound right. I'd say, could it be a fridge? You're very warm. The cold, it's the cold. Is that it? Yes! You're good at riddles, Mom. And you, my little pumpkin, you are a riddle master. Thinking about something else helped. Me too. But we need to get going. Mom? What is it, Sugarfangs? I hear voices, Mom. Do you hear them too? Ну, Холоди, ты бесишь, почему ты это делаешь со мной? Ну да. Хотя смысл ей врать. I hear Richard's voice, calling out over the others. We need to hurry now. I hear him too, but I don't understand why we have to help him. He never wants to help us. He does sometimes keep us away from each other. It's like he doesn't want us to be together. The prince is right, Mom. I'm not disagreeing with you, Sugarfangs. But that's a big person's problem. And I'll take care of it. We need to keep moving, Pumpkin. While Mom works, Halsey will come up with another riddle. Sound good? All right. We're doing all right. Я понял. Финальная конфронтация в этой игре будет Холоди. Вообще с ней невозможно договориться способностями. Ну, либо надо их прокачать, как бы, да, на какой-то более крутой процент. Но нет. Она всегда поднимает, типа, она всегда просто уравнивает до меня. Это вообще ужас. Так, что это такое? Психометрия. А что это? Мыло. Lavender soap. Somebody spilled wine on this bag. А написано там? Почему нельзя взять? Miley was supposed to speak. Or rather, flatter Hazel. Дорогие старейшины, дрожайшие гости, мы собрались, чтобы отметить великий день, день нашего объединения. Как-то раз Хейзел сказал: Майли, скоро я объединю Бостон и Хартфорд, вместе мы приведем Камарилью к невиданному ранее могуществу. Я поверила в нее, как и вы, и мы об этом не пожалели. О таком оставалось лишь мечтать, но благодаря ей наша мечта стала реальностью. От лица всех присутствующих я благодарю вас, принц. Я теперь передаю слово нашему почетному гостю Денобу Осборну из часовни Хартфорда. A cigar. В такой сумочке сигара. A pouch stained with wine. Как вы думаете, типа любое вино приведет к этой сумочке? Miko Izanami. Now I remember. She turns vessels into marionettes during parties. Ну вот тут хочется использовать на втором уровне происхождение запаха. Так, а что это? A cotton towel. А это кровь? That smells like lavender soap and wine. Кровь, наверное. Someone must have tried to mop up a stain with it. Так, а давай попробуем вот психометрия, да? Как это вообще работает? А, это вот это. Idiot. These vessels can't hold their liquor. They've gone from giddy to drunk in less than an hour. Hazel's gonna kill me. She lent it to me for the party. Wait, try using soap. It's better than nothing. I'm covered too. It won't come off. Miley, don't cry. I'll ask one of my servants to take care of it, alright? Okay, thanks. I'm going to go finish my cigar outside. I'm too nervous. Good idea. If that will help you relax.
I'll join you out on the balcony. Miley, I'm on the right track. На балконе. На балконе, на балконе. Так, я думаю, что здесь сделать нечего больше. Все, что связано с вином, оно будет исключительно связано с вином. С этими пятнами. То есть это просто приведет меня сюда же. Can someone come and bag a briefcase in the kitchen? A briefcase? Shit out of luck. I'm out of large-size evidence bags. We got backup on the way. They'll have some. Господи, с чего бы начать-то? Тут все в крови. Вот, это у нас это KL или KI, наверное. Можно будет посмотреть. Еще вино, возможно, приведет сюда, кстати. Pinot Noir. I think I used to like this wine. А возможно, какому-то конкретному, да, вину. Поэтому надо сейчас внимательно осмотреть, нет ли каких-то контактов. A vessel. Dead. A bracelet. No, that's a broken handcuff. Джейсон, для мисс Иверсон код 7246. Пожалуйста, удалите мое сообщение. Для мистера Андервуда код 5593. В этот раз не забудьте удалить мое сообщение. Код 6159, удалите уже мое сообщение, или я буду передавать их через ВУ. А я на всякий случай их запишу, пожалуй. Вот не знаю, для чего может понадобиться. Так. 7246. Это Иверсон. Потом Underwood 5593. И 6159. И мы не знаем, для чего это 6159. Ну ладно. Я, конечно, понимаю, что оно записывается у меня еще в инвентарь Тора, хотя, по идее, нет, мы не взяли его, поэтому он не запишется. Он пригодится. Либо здесь, либо в каком-нибудь вообще другом месте. Неизвестно, что это за код. Опа. Что это? О, слабокровные часы. Это то же самое, что у Галиба? Да. Но вероятность вот усиления навыка, конечно, повышается, это печально, но да, я надену, это очень классная вещь. Типа, я говорю, если я использую способность, я ее использую через повышение. Если я повышаю, значит противник не повышает. Холози можно будет так переигрывать на случай чего, хотя, правда, она не повышает, она просто уравнивает со мной как-то автоматически. Я не уверен, насколько это вообще честно работает, но нормально. Пойдет. А с этой стороны ничего нет, да? Окей. Холодильник. Кстати. Don't break anything. The owner's gonna be thrilled. What do we have here? Tons of evidence. Do you know if the team from Forensics LPU has shown up yet? No, I don't. I need them to process the briefcase I found. And the invoice that was with it. An invoice? Yeah, for some glass tubes. Address to some warehouse over on Cellar Street. Shit. There's a red salon in that district. We've got to hand it all over to the feds. I can do it. I already gave them the address. They'll probably send a team to investigate when they're done here. I've got to warn Hazel. Ну, с этим малым салоном, конечно, что-то будет потом происходить. Так, не знаю, что это, нам пока что нужно скопировать форму. Да-да-да, не переживай. Как раз я это осмотрю. Возможно, как раз-таки коды от этого сейфа, я не знаю, идут. Причем, если мы какую-то форму копировали, то второй раз голод не надо тратить. Отлично. Так, где у нас там безопасное место? Здесь? Блин, прикольные навыки, конечно, все равно. То есть именно способности, сделали интересно. Реализацию их не очень, но типа концепт прикольно, да.
Просто Council все еще лучше, как мне кажется, на несколько голов. What is it? It's a small suitcase. We put important papers in, Pumpkin. There's a name engraved on it. More. That rings a bell. Да не, я введу код. Какой-то должен. Последний, возможно, 6. Ой. 6, 1, 5, 9. Дошел. Better not leave that here. Otherwise they'll trace it back to us. A handcuff. Like the one I found. Судя по всему, подозрение преимущественно работает только вот на то, что мы предметы находим на местах преступлений, все остальное не так сильно влияет. А что написано-то там? Мне покажут? Можно прочитать. Папка о баллах салонах. Неа. Папки со всеми адресами и прочими сведениями о баллах салонах в Бостоне. Но мы в баллый салон попадем 100%, потому что вокруг него слишком много мути происходит. Это в этом я более чем уверен. Ну нет. Mom. Yes. Come on, please. Может, Холзи не будет за мной ходить? Where are you taking me, Pumpkin? I told you I'd be a big girl, but it's really hard. I really don't feel good. Not even a tiny bit. It's all this blood. Me either, Pumpkin. It's not easy. Let's take a little time out then. Weren't you supposed to be coming up with a riddle for me? Oh yeah, I forgot. I'm ready. I'm listening. Okay, but it's the last one, alright? Cross my heart, Pumpkin. So, riddle me this. If the child of Hazel Iverson is the sire of my child, who am I to Hazel Iverson? Если... Подожди, а если я сейчас нажму, я запуталась, меня выведет назад? Я надеюсь, что да, потому что ни хрена. Если Хейзел Айверсон мой сир, да? То кто... Так, если я сейчас нажму, я запутал... Подожди. Назад, пожалуйста. I'm thinking really hard. Oh, no. I've no idea. I give up. Потрясающе, из этого нельзя выйти. Обожаю эту игру. Выходим. Нет, написать загадку на экране, твою мать, нет. Надо нахер ее произнести, потом сделать дебильный комментарий, и чтобы оно вот так сработало, да, обязательно. Так, сейчас типа... Ну там либо первое, либо второе, очевидно, просто... Mom. Yes. Дитя, по идее... Пойдем, давай. По идее, дитя. Where are you taking me, Pumpkin? I told you I'd be a big girl, but it's really hard. I really don't feel good. Not even a tiny bit. It's all this blood. Me either, Pumpkin. It's not easy. Let's take a little time out then. Weren't you supposed to be coming up with a riddle for me? Oh yeah, I forgot. I'm ready. I'm listening. Okay, but it's the last one, alright? Cross my heart, Pumpkin. So, Так. riddle me this. Если дитя Хейзел, сир моего дитя... Is the sire of my child. Who am I to Hazel Iverson? Дитя Хейзел Иверсон, сир моего дитя, то кто я? Если дитя Хейзел, сир моего дитя, то кто я? Так, дитя получается? Если сир Хейзел... Ой, если дитя Хейзел, сир моего дитя... Подожди. Не, я не могу, мне больно. Это игра ломает мне мозг. У Хейзел есть дитя,
И там, допустим, вот есть какое-то эфемерное дитя там у Холза, да? И вот оно Сир. Ну, получается, что кто я? Дитя? Ну, точно не Сир. Дитя, по идее. Let me think on it a moment. I guess. I would be her child. Oh, you figured it out. That was a hard one, too. You're not disappointed, are you? No. I'm happy that you're so good at riddles. So are you, Sugarfangs. I love it when we play this game. So do I, Pumpkin. It's so much fun. And we feel better. Timeout is over now. Let's go. We're really close to Richard, but I don't want to see him. I know he doesn't like me. Не, против Холза это не работает. Ну, типа, нет. What could possibly make you think that? He doesn't want you to take care of me. He says it out loud all the time. Listen to me, Halsey. What matters most is that I love you, don't you think? Yes, I guess so. Then we need say nothing more. I don't have to tell him you're here. Getting him out of this mess is already doing him a favor. It won't take me long. Just wait for me here. Yes, Mom. I will. А, прикольно. We've gotta keep it up. Холзи прикольно, но загадка... Ну, там логично, потому что если, типа, у Холзи есть дитя, и это дитя, типа, выше твоего дитя, то ты тогда 100% не можешь быть выше, чем Хейзел. Поэтому... Это просто, типа, это легкая загадка, которая усложняется формулировкой просто. Так, что вот это? Я вот не знаю, я хочу использовать или нет. Мы можем еще, сколько у нас? У нас еще... Чихнул, простите. 2 безопасных места. 3 даже. Так что, наверное, можно. Ну, вернемся туда потом. Нам надо найти еще способ попасть на балкон. Hey there. Perfect timing. You the explosives expert I called in for? No, I just got here. I'm backup. I'm here to gather ballistics evidence. Good luck with that. Why is that? I've no clue as to what went down here, but bullets were on the menu. Shots fired in all directions. And it looks like your basic 9mm is no longer in style. How's that? See for yourself. Some of the impacts left holes as big as my fist. Okay. I'll give you a hand when I'm done here. Let me brief you on the zone we're clearing now. We've got a stiff in the room on the right. Looks like he died from blunt force trauma. Anyway, we've got orders to pack them up as is for the feds. Don't bother with the report. They're taking care of everything. All right, then. In the room on the left, there's a corpse we need to analyze. But I'm warning you, it's a real mess. The people who did this are crazy. It's all priority, just check the boxes. I'll get started immediately. Короче, в итоге осматривать придется все. Все равно. Давай сначала направо. Почему-то кажется, что если я зайду в комнату слева, то там... Richard. О, погоди. They sure did a number on you. They're here. They found us. Before I knew it hit me, I had a stake in my heart. I've never seen anything like it. These mortals, unafraid of us. Shh,
gentle. You shouldn't be here. You should be at the Institute. Calm down. What happened here? The mortals who are here, it's the Second Inquisition. What makes you say that? Are you sure? Yes, there's even a man of the cloth in charge of them. Monsignor Stanford. They mowed us down like so many blades of grass, all of us. So, they found us. We have to go warn the others. Wait, there might still be kindred here. We can't leave them behind. This is insane. It's irresponsible. The prince asked me to find Miley, but I need your help. Miley? Now I understand. The prince had you released against my orders, and she sent you here. And you'd rather obey her? She's using you. There's no way I'll help. Ask her for help since you're here for her. Ага. Ага, ну с ним еще логично хотя бы. I don't want you to go back to sleep at the Institute. Please don't leave me all alone again. Ну, как-то меня оба эти ответы не особо убеждают. Но я не... Не, в принципе, у нас нормально так. Проблема в том, что у него тут максималочки, а у меня 40%. То есть я потрачу 6, еще не факт, что прокину. Я пришел за ним, что он здесь сделал. Типа спорить с ним, наверное, не надо. Просто перевести его на какую-то реально информативную помощь. Одна ошибка есть. And what about you? What were you doing here? Excuse me, I don't understand. I came to present my vessels to the Hartford envoy. They're part of the prince's agreement. So you obey the prince too sometimes? It wasn't an order. It was the crowning achievement of my years of research. Some things are beyond you. It's obvious that Hazel is manipulating you. She cares about me. I don't see why it's an issue. Does she care about you or about your premonitions? That argument doesn't hold water. Hazel's not the first person to take an interest in our gifts. Princes have always sought glimpses of tomorrow to better rule their domains. Take Quentin King, for example. Yes, I know. She wants to separate you from me, I'm sure of it. What has she been telling you about me? Mom, you're not going to tell him about me, right? He never wants us to be together. She believes that Halsey should be under my care. Proof of point. And that I alone should decide what's best for her. Don't tell me. Ну там не написано было про это. Иди в жопу, игра, там не было написано про то, что насчет говорить про... Господи. Ой, как меня это бесит, я не могу просто. О, кстати, сейчас проверим. Время проверять теорию, между прочим. Так, ну что, давайте проверим, сработает ли я пришла за ним. Хотя, конечно, контекст, как написана фраза, это тоже неплохо. You didn't show up at the Elysium. I thought you might need help. Now, isn't that ironic? The doctor needing help from the patient. But I was right, was I not? Зачем там восклицательный знак был? That's not the question. It's obvious that Hazel is manipulating you. Суть в том, что когда я увидел восклицательный знак, я думал, что она начнет его обвинять, потому что восклицательный знак как бы интонацию подает. А оказывается, что она на самом деле говорит спокойно и вообще в другом контексте. Сейчас будет непонятно. Princes have always sought glimpses of tomorrow to better rule their domains.
Take Quentin King, for example. Yes, I know. She wants to separate you from me. Тут я прям не уверен. What has she been telling you about me? Пусть Холзи еще скажет. Mom, you're not going to tell him about me, right? He never wants us to be together. Ну вот второй, который мы выбрали, вообще в нем ничего не сказано о Холзе. Ну просто смотри, она сказала, что доверяет мне, он скажет, что типа она там манипулирует. Ничего конкретного, тоже такой себе ответ. В принципе, можно здесь допустить ошибку, если в третьем мы сможем нормально ответить. Но что ближе? Доверяет мне, ничего конкретного. Что то, что другое, как бы не дает понимания. Потому что, как бы, она доверяет мне и говорит, что должна принимать собственные решения, в принципе, одно и то же. Но ничего конкретного 100% не сработает. Как мне кажется. Пока что давай хрен знает. Пока что давай скажем, что она доверяет мне. Если это не сработает и придется переигрывать третье, то попробуем ничего конкретного. Но что то, что другое на вот этом экране звучит как бред. Возможно, она говорит другое. Про Холзи не говори только. Чё? You don't release a patient from a Markovian institute to run a few errands. You always see the bad in everything. Your gifts can be particularly useful to her. Keep it in mind. I just know it's a good thing that she likes us. Well, второе лучше звучало. Right, it's a good thing Пока она I про keep my Холзи не сказала. emergency kit at the prince's apartments. Why? I'll give you a dose. Once we're back there, that should be enough to get you back to the institute. You see? I knew it. He's always scolding us. Почему я не могу до четверки поднять? Я не буду прокидывать 30%. Так, вот опять же. Я сама решу, что делать. Как она это скажет? Не выйдет. Что это значит? Я вернусь позже. 100% не сработает. Но у нас есть два варианта. Мы можем попробовать, я сама решу, что делать. Почему-то мне кажется, что это правильно, я не знаю. Интуиция. I'm old enough to make decisions for myself, aren't I? Just an ounce of reason. You... Leisha, tell me sincerely how you're feeling. Fine. I mean, normal fine, I guess. Then it's even more serious than I thought. Ну не выйдет это то же самое. Я не хочу переигрывать. Не хочу. Не выйдет. Что это может значить? Я нахер должен ее мысли прочитать. Давай попробуем нормально, я вернусь позже. Если нет, значит не выйдет. I never promised that I wouldn't ever go back. But first, I need to finish what I came here to do. That's not how it works. You can't just interrupt your treatment whenever you feel like it. Richard! I'm fine. Since I can't diagnose it, I'll take your word for it. Hazel should have respected my instructions. What do you mean? She should have followed the treatment I prescribed for you, that's all. This issue is not over. I will have words with her. Let's get out of here. You go ahead. I'll catch up with you. Leisha, that's not what You want me to trust you, but you don't trust me. It's not that. I'm just worried about you. Get going. The clock is ticking. You can, at the very least, let me help you. Here, with this, you should be able to temporarily impersonate anyone.
I'll find Miley and catch up to you, okay? She was with me when they attacked us. She was? Yes, she was injured, but she managed to escape down the hallway. I heard them capture her. I can still sense her. She's hurt. But she's still here. Thank you. Come on, we don't have a minute to spare. Oh, and tell them they have the address of the Red Salon on Cellar Street. We should expect a second attack there. I must inform the court. Be careful. I'll be counting the minutes until you return to us. With Richard's help, I'll be able to find Miley for Hazel. A cigar. Barely smoked. Такая же, как в сумке, кстати. That's where it was stubbed out. Huh. I've already seen this brand here. Что за черта? У нас тут, кстати, плюс 10% к вероятности успеха в случае ничьей при красноречии и ясновидения. Так, временно дает способность доппельгангер дисциплины сокрытия. Доппельгангер? А как это посмотреть? Дисциплина сокрытия. Позволяет вампиру похитить личность цели и принять ее облик. Прежде чем похитить личность, необходимо поговорить с целью и собрать необходимые сведения. Можно активировать только в безопасной зоне, активация не влияет на очки голода. Избегайте встречи с целью после применения способности. Ну, логично. Ну, кстати, прикольно. There's been blood in this glass. I never understood wasting vessels like that. Но тупо, что временно, потому что вообще в каунселе как раз-таки подобные вещи давались навсегда. Короче, новая проблема. Описание, я не знаю, может быть, это только на русском они так сделали. На оригинале, на самом деле, типа, все нормально, но вообще невозможно прочитать, что она там имеет в виду. A stake. There's no doubt about it. This is for us. Экстрасенсом надо быть. Просто надо быть экстрасенсом. Но психологию я бы против него не прокинул ни за что в жизни вообще. Типа, опять же, у него там 4. Почему-то больше, чем у него сделать я не мог. Слушай, вот это место очень сильно похоже на то, что мы видели. Помните в видении в самом начале? Очень похоже. А нам надо еще комнату соседнюю посмотреть. Ну, кстати, вот можно федерала скопировать. Но нет, давай сначала по порядочку.